Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente está muito contente em poder organizar mais um Masterclass de violão em parceria da Sociedade de Cultura Artística com a EMESP. Então, enquanto vocês vão se ambientando aqui com este nosso cenário, eu vou falar com Matheus NG, Letícia e Maurício. E se você está aqui assistindo, por favor, abaixa um pouquinho esse chat e dá uma curtida. E quem não se inscreveu no canal, gente, Cultura Artística tem muitos concertos de altíssimo nível, de diferentes formações instrumentais. Então inscreve no canal, ativa sem limitação o sininho de notificação para que vocês possam receber os concertos e os próximos eventos que acontecerão, ok? Então, I will invite and introduce you Goran Krivokapic. Welcome. How are you? Hi, Tiago. I'm well, thank you. It's a great pleasure for me to be here, and hope you are all well too. Yeah, and we will begin this masterclass with Igor Alberto. He's a student of EMESP, the Conservatory of São Paulo State. Igor, welcome. Olá, hi, Goran. Hi, Igor. So Igor vai tocar o estudo número 1 do Villa-Lobos. He'll play the study number 1 by Villa-Lobos, and I will be here to make some translations. I'm not translating word by word, so Gordon is free to make his concept, his idea, and I will be in some part interfering to make the Portuguese and English translation. So, Igor, você pode começar a tocar, pega o seu tempo, respira e manda brasa. Muito obrigado. Ok.
Great. Thank you, Igor. So, Thank you. um, Igor, would it be possible for you to either sit a little bit more backwards because I can't really see your right hand? So to either sit a little bit backwards or to push the camera a bit away from you. Igor, se você puder sentar um pouquinho para trás para ele poder ver sua mão direita, sua mão esquerda. Aí. Let's see. Um, that's a bit better. I still miss a part of your hand. And could you maybe just make the camera point your camera a bit lower? Você consegue angular um pouquinho a sua câmera para pegar a mão direita como um todo? Okay, I think that will work. Yeah, I think that will work. Let's see now. Aí. Yeah, perfect. Okay, great. Okay, so Igor, tell me just a little bit about yourself. So, how, when did you start playing this piece, and how long have you been playing guitar, and how old are you, and things like this? Então, Igor, conta um pouquinho pra gente quanto tempo você toca, violão como um todo, e quanto tempo você toca essa peça e qual é a sua idade. Eu comecei entre os 15 e 16 anos. Eu estudei essa peça quando eu tinha 17 e parei. Aí quando foi algumas semanas atrás eu retomei ela e agora eu tenho 21 anos. He is 21 years old. He first read that piece with 17 years old, but he forgot it. And a couple of weeks ago, he remembered this piece, and he begins to play guitar with 15 to 16 years old. Okay, okay, excellent. And so, from which part of Brazil are you making the joining? Like where are you now? É. De que lugar do Brasil você está tocando agora? São Paulo. São Paulo, Brasil. Oh, okay. The capital. Okay. So, perfect. So, okay, I will just ask you now to play a little bit again from the beginning. I won't ask you to play again everything. I just would like to now that I can see your right hand a bit better. I just want to have a short look. So, if you could just play a few bars from the beginning. Toca um pouquinho do começo, Igor, porque agora ele quer ver você tocando, ele quer olhar com atenção a sua mão direita. Então não vai precisar tocar tudo, mas toca aí um pouquinho, ele vai o foco na mão direita. Okay, good, Igor. Yeah, it's fine. So I see. This is just out of curiosity. I see that you are playing You just played for me the version with the repeats, and now with this playing these few bars, you played it without repeats. Which version do you play, or do you do both? Ele ficou curioso porque a primeira vez você tocou com as repetições e agora você passou sem as repetições. Como você costuma tocar a peça? Bem, eu estudo sem as repetições e eu toco a peça com as repetições. He usually practices without the repetitions, and when he's playing, he play with the repetitions. Okay, fine. Yeah. I think it's quite. I find it also very interesting. The differences between the printed version and manuscripts. It's always very interesting. What we can see there, and then personally, I would find this study to be just a little short without repetitions. It would just as you get kind of used to hearing one of these chords, one of the harmony, then it already
changes to the next one. So as if it's not really enough time to kind of enjoy what you're doing if you are not doing the repeats. So I yeah, I mean, in some cases, I do prefer the manuscript versions, but here I think I would always go for the one repeats, unless of course you need to fit, to make a program where you just need very short piece, and then that's of course perfect. Legal, ele comentou, gente, que existem, né, as diferentes versões e a versão do manuscrito não tem a repetição. E que, entre diversas características, né, ele acredita que não dá tempo de desenvolver muito bem a noção da harmonia, né? Parece que passa muito rápido caso você não toque com as repetições. Apesar que, como uma conclusão também, né, dentro dessa flexibilidade que ele está apontando, se você necessita então de uma peça muito curta para completar um programa ou outros contextos, enfim, você pode optar por tocar também sem a repetição. Então ele mantém essa flexibilidade. So yeah, so I'm just thinking now about your right hand, which seems to me very fine, and quite flexible. I mean, I see you're moving your whole arm when you do when you play there. I see that you are moving your whole. Let's see how I can do this. Yeah, that you're moving your whole arm a bit downwards, and I think this is how it should be also. So to have a quite a flexible elbow when you're playing this, and this is fine. What you could still work on is to getting it into higher speed, so to play a little bit faster tempo, and I know it's when you get to the first and second string here, when you have to play the A finger and M, and then again A. So that's probably one of the most difficult things to do with our right hand. So this playing A M A in a quick succession, and this is probably what is at the moment still stopping you from playing it in a faster tempo. Okay. Am I right? Então, Igor, ele fala um monte de pequenos detalhes, né? Ele fala que do ajuste do seu braço, que tá adequado, mas que você não pode se esquecer que o cotovelo também tem que ter uma flexibilidade. Então parece que seu cotovelo talvez esteja com alguma tensão. E também ele aponta que, obviamente, esse pedaço aqui, né, é o mais complexo, que você tem essa digitação do dedo anular e com o dedo médio, e possivelmente ele te pergunta, né, você acha isso daí realmente difícil? Yeah, so not only the AM, but even more difficult AMA, right? Ah. So when you have to do AM and then again A. Isso, ele destacou, né, que eu coloquei errado, mas isso é o fator de maior dificuldade, é o AMA. Yes. So how do you find this part? Do you find that difficult to play AMA? Você acha difícil, Igor? Sim, eu acho difícil quando toca rápido. Yes, really difficult when it's fast. Yes. So, well, I mean, there are two, I think, probably two approaches to this, how to fix this. So one would be, let's say, the traditional method, which would just mean to practice this as it is, right? And that would be also the way to. I mean, it's very good study exactly for that, for this AMA, and just to practice that really slowly, and then to practice it dotted.
that's also very good for the left hand and changing the positions. But we will go back to that later. So I would do that like. Isso. So playing with the dotted rhythm. Isso, ele nos explica então que existem duas abordagens, né, que você pode desenvolver, duas metodologias para desenvolver a velocidade. Claro, uma delas é o controle num tempo lento, tocar devagar, play slow. E daí tem o dotted, né, que é o toque com essa nota pontuada, com essa alteração rítmica. Então ele vai explicar esses dois métodos. Né? Would you like to try? Então, você pode tentar fazer a pontuada, por favor? Ok. Yes, exactly. And of course, always using the fingering that you are using when you play it as well. Claro. E também fazer esse mesmo procedimento com a digitação que você está acostumado. Né? So you can do it like this. In the beginning, you can do it like this, and then when you get really comfortable with playing it like that dotted, of course you can do it just the way you did it without necessarily pressing here. So after doing it like this for many times and being really comfortable with it, then you can start doing double dotting. That would mean you can even slow down and play it quite slowly, but the dotting has to be really sharp. So I would also say the slower you play, try to play with a sharper dotting. So something like. Legal. Ele está falando sobre a pontuada e, nesse momento, uma abordagem de estudo que é usar a dupla pontuada. Então, por exemplo, se a gente está aqui, calma aí, se a gente está aqui com essas notas e a gente pensa em tocá-las de uma maneira pontuada, calma aí, defeitos técnicos, pronto. A gente acaba trazendo essa nota para perto dessa outra e essa nota para perto dessa outra, ok? E o que ele está falando da dupla pontuada, que você pode tocar ainda mais lento, contudo, aproximar ainda mais essa nota da seguinte, né? Essa seria a double dot, dupla pontuada. Quer tentar fazer mais? Opa, sorry. Yeah, no. And then at some point, so the point is always to get to have less and less space between those two notes, between the short one and the long one. So that means that when you also feel comfortable with the double dotting, then you can go even higher and make it just as quick as possible. So something like. Something like this, right? Isso, então agora ele elevou à 10ª potência essa ideia, dizendo então para que cada vez você chegue mais próximo dessa nota em relação à próxima, né? E até preencher os espaços vazios que forem disponíveis. Yeah, as quick as if you would almost play them at the same time, right? Tão rápido, quase como se estivesse tocando as duas notas ao mesmo tempo. Okay, so I mean, okay, I won't make you now try this because it's really a kind of long-term exercise and one should really do it step by step, right? So you start with dotting and then just build it slowly up, right? Então ele está falando que não vai pedir para que você faça isso agora, porque é um estudo muito a longo prazo. Então você começa cada vez trazendo mais a nota para cá e tenha o seu tempo, né? Não dá para fazer isso agora. Have you done dotted practicing before?
Você já fez essa prática de mudança rítmica? Só a primeira que ele sugeriu, que é... Yes, but just the first level. Great, great, great. And so well, then actually always with dotted practicing, there is one way and then there is the opposite, right? So which means just as you played now, you now did the reverse dotting. So the first one is the short one, and then the second one is the longer one. Exactly. And then you start with a regular dotting and then double and then always build up the same as before. And the reason why we do regular dotting and reverse dotting is because we want as short space as possible between each two of the notes, right? And if we do it just one way, then we don't have all of them, right? And so when we go up, then we have this AM, but we don't have MA, right? So that's why we have to do it both ways. Então, ele destaca a grande importância de você fazer o reverse dotting também, né? Que é tocar não só essa nota mais próxima da seguinte, mas essa nota também bastante próxima da primeira. Então você consegue fazer a complementação entre os dois momentos. Okay. Exactly. So another thing why this is I mentioned just now why this is really important to practice dotted like this is also for the left hand and for the jumps. So I notice when you have some of these chords which are a bit more difficult to change, right? To be there on time. It happens occasionally that you get one open string ringing. For example, instead of, for example, here, instead of playing this E, I could hear an open D there, right? So because you lifted already your fingers sooner than you should have in order to be on time for the next chord, right? So this is the way also if you practice dotted, this is also the way how you train your left hand to be on time for that chord, right? So that will be Então, ele aponta pra gente que essas variações rítmicas elas são de suma importância não apenas para a mão direita, mas também para a mão esquerda, porque você pode. I think this is sorry. I think this is still a bit. This is a bit before it. It is between the. Yeah, exactly. Yeah, that's it. Porque você vai ter você com a atenção, né? A última notinha, a última semicolcheia, fazendo essa pontuada, você pode ter certeza que você está conectando essa nota na próxima, né? Na próxima nota do compasso seguinte. E ele comenta que muitas vezes essa sua última semicolcheia, ela está um pouquinho suja. Por exemplo, se você levantar esse dedo aqui um pouquinho antes, já antecipando a colocação da forma seguinte, você vai perder a nota e tocar sem querer a corda Ré solta. Então, com esse estudo e com grande atenção à mudança de posição, você identifica a hora exata de mudar a mão esquerda. Would you like to try to play this dotted? Experimenta então tocar dessa forma, com grande atenção também à mão esquerda. Esse compasso? O compasso... É o compasso 3 para o 4, é. Yes. Yeah, something like this. And then, of course, everything applies that you already talked about. So it should always be
in the beginning it can be even as a triplet, but then as regular dotting, and then more and more sharply dotted. Um, that's one thing, and another thing is you actually don't have to be here right at the beginning with all the fingers there, right? So what you were doing there a bit also is something like this. You're putting all the fingers at the same time, but you actually don't need to be, because especially now when if you practice this really slowly, you will see that it's just enough to be there with the first finger that you need, right? And then you can slowly later add other fingers, right? That will make it actually easier to do it really fast. Igor, muito interessante o jeito que ele comenta, né? Ele fala assim, ó, você já concluiu o assunto que você pode, das 4 notas, elas estando equilibradas, você pode fazer o triplets, você pode cada vez levar a nota para mais próxima e cada vez fazer mais sharp, né? Mais próxima uma nota da outra. Então isso ele deu como concluído, e ele acrescentou um detalhe novo nesse finalzinho da aula, que é a sincronia e a necessidade dos movimentos de mão esquerda. Então você muda de um acorde para o outro, você está mudando como se todos os dedos tivessem necessidade de ir para o próximo acorde ao mesmo tempo. Só que na realidade você tem necessidades de tempo, né, de timing diferentes entre os dedos. E esse estudo também, e tocar lento, você pode identificar qual é o tempo de cada dedo, ao invés de montar um bloco inteiro. Yes, and just two more things. So this dotted practicing, of course, for the left hand is, of course, very useful here as well. Like with every slurred passages that we have, if we have two notes like this, what we tend to do is to hammer on a little bit too quickly ahead of time. So at some point it sounds a little bit. I'll just exaggerate to demonstrate. That's why it's really important to do this dotting, to make the first one really long and the second one really short. That's one thing. And then another thing is we talked about, I talked about this kind of two approaches, and this was actually now just talking about this one approach to build up this speed. And the second approach would be to actually use the different fingering in your right hand, which is kind of maybe a little bit strange, because it's contrary of it kind of defeats the purpose of the study, right? But in any case, I mean, it is still a great piece of music, I think, and but you could completely omit this A finger and just use these three fingers. And in most of the pieces, anyway, it's not really necessary to use these three fingers in such a quick succession. So you have to kind of maybe weigh in if you think that it's more important, or actually if it's actually worth investing so much time into getting this properly, and then later on you will probably maybe even never have to use it again, right? So the other option would then be just to use the three fingers, which would be then just PMPI. Which works also perfectly well, and works much quicker. Ele fez então nesse encerramento, né, da sua master, ele apontou em relação aos ligados. Um defeito típico de ligados ao violão é que você faça esses ligados rápidos demais, né? E ele fez tui, 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 né? Ele fez esse exemplo quando você corre com o ligado de mão esquerda. E esse exercício de alteração rítmica, você também ajuda a equilibrar para tui, tui, tui. Você força a relação oposta, né? Então também a importância
nesse cenário. E finalmente ele diz a segunda abordagem. Então ele falou toda a aula até agora foi sobre a primeira abordagem. E a segunda abordagem, the second approach, é se você pensa, poxa, essa é uma bela peça musical, tá certo que existe uma digitação e a gente pratica essa digitação para que a gente tenha esse desafio, mas na hora de tocar realmente como uma peça musical, você talvez deva usar uma outra digitação que seja mais natural para você desenvolver a velocidade, se você quiser desenvolver velocidade. E ele demonstrou para a gente uma digitação sem o dedo anular, que ele faz PI, PM, PI, PM, ele vai e volta sem usar o anular. Então, ele para um concerto, a digitação que você usa não é tão significativa, né? Então você pode usar uma digitação para estudar, ou várias digitações diferentes para estudar, e na hora que você realmente obtiver em conhecer qual é a sua digitação que tem mais velocidade, você opta por aquela na hora de uma apresentação. And I think this is the last comment. We are just on time for the next one. Thank you, Igor. Obrigado, Igor. Thank you very much. Muito obrigado, professor, pela tradução e Goran pela aula. Eu vou praticar sim todos os conselhos, entendeu? Great. He's going to practice, and he thank you very much for the class. And Great. Thank you this time, for playing. It was a pleasure. yeah. And this time we'll call Eduardo, that's practicing hard here. Aí, Eduardo. Hi. Hello. So Eduardo is going to play La Catedral. I will turn off our cameras. Eduardo, take your time and have fun. Rapidinho, posso fazer uma explicaçãozinha pro YouTube, assim? Sim, eu me confundi aqui com as câmeras. Vai lá, bora falar um pouquinho. Não, só pra rapidinho, eu vou tocar Catedral, que são 3 movimentos do paraguaio Agustín Barrios, mas como a gente tem pouco tempo de aula, eu acho que vai ser mais picotado. Eu vou tocar o primeiro, daí a gente vai conversar, se sobrar tempo toco o segundo, se sobrar tempo toco o terceiro. Então, eu vou tocar primeiro agora o Prelúdio da Saudade, que é o primeiro movimento da Catedral, e na real foi escrito depois, né? A Catedral no início era só o segundo movimento e o terceiro. Esse prelúdio foi acoplado depois da música já pronta. Mas então, Prelúdio da Saudade, primeiro movimento da Catedral do Agustín Barrios. Okay, so he's going to play the first movement, and then he will stop. If have time, goes to the second. If have time, goes to the third one, okay? That sounds good, yeah. Perfect. Bom concerto.
Thank you, Igor. Nicely played. So, Igor. Eduardo. Oh, yeah. Sorry. Yeah, Eduardo. Yeah, that was just Igor right now. It's okay. It's Eduardo. okay. Thank you, Igor. Also, but thank you. So, yeah. So Eduardo, please tell me something about yourself as well. Okay. I'm 24 years old. I'm from the south of Brazil, Porto Alegre, near Uruguay. Okay. And I play the guitar since I'm 11 years old. So that's 13 years. And I don't know what else can I Nice. say. Yeah. Good. Yeah. And when did you start playing this piece, the Cathedral? Maybe a month ago or a month and a half. Okay. But Yeah. I was studying hard the third movement. So as I was saying to you before we started the class, I think it's difficult to keep the audience attention when playing the first movement because it's an arpeggio from the beginning to the end of the piece. So I mean, Yes. this is the most difficult part to me. Então, pessoal, eles conversaram um pouquinho sobre a história, né? Então, o Edu toca há uns 13 anos, tem 24 anos agora, e que está estudando essa peça faz um mês, e a grande pergunta do Edu foi como chamar a atenção do público, né? Enquanto está tocando esse primeiro movimento. Yes, I agree completely there with you. That is really the issue with the first movement. That is really the difficulty of the first movement to keep those really long lines, which are not really. I mean, which go on and on, right? It's also the phrases are also flowing into each other. So it's also kind of improvisatory a bit, and it's very very hard to keep these lines, to keep the track of what is happening and where you are in the line, right? So because it is one long arpeggio, and so I do find that for one thing. I think it's quite important to make it really flowing in a way that we don't really stop in a similar way in every bar, right? So if you do one kind of agogics, then it wouldn't be good to do it the same. I'm not saying you did it. Perhaps a little bit in the beginning. You see, so I mean, what people usually tend to do a little bit is, but that's also because we want these top notes to be really present and really to carry this melody nicely, and then we kind of tend to stop there and to divide that from the rest, right? So something like. Right, and then then we got that part right, and that note is really there. But then, on the other hand, we kind of really break the flow. O que ele está comentando agora, pessoal, sobre a dificuldade que o Eduardo tinha falado anteriormente, né? Porque a música ela é muito fluida, né? Então, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e muitas vezes as frases elas se interconectam e é difícil de você encontrar onde elas estão, qual é o ponto de respiração, onde começa uma ideia, onde essa ideia termina. Então, uma das questões principais, por exemplo, tem essa top line, né? Tem essa melodia aguda, superior. E há pessoas que tocam destacando, separando até demasiadamente a melodia superior dos demais elementos. E ele mostrou pra gente esse resultado, né? E ele tá só levantando essas ideias num primeiro momento.
sometimes I feel, especially in this movement, that it is somehow, rather than trying, when something is difficult, really like this, rather than trying too much, it is somehow better to imagine what you want to do, and then not really try too much to do something that we can do, like making these notes sounding with crescendo, or making it sounding longer than they can. But what we can do is play it louder and then play this part softer, right? That's one thing we can do, and we can also do vibrato there, and that also makes the note still a bit longer, right? uh, and then if we hear the vibrato on top of these arpeggios, we still then hear that this note is present, right? And Sorry. so I think, yeah. Só, ele estava comentando que melhor do que você tentar fazer coisas que o violão não é capaz de fazer, como sustentar a nota por muito mais tempo, ou fazer até mesmo um crescendo em cima da nota, você pode usar os recursos que o violão tem. Dinâmicas distintas para cada uma das vozes, né? E fazer, de repente, um vibrato nessas notas superiores para fazer com que o ouvinte tenha consciência de que a coisa continua por lá, né? Mantenha a atenção naquele elemento. So it's more kind of, actually not really doing too much, but really listening what is coming out. So, if these long notes, even though they are going to disappear, if you make sure that you play each one of them in the same way, our minds, our ears will connect very well those notes. So even though you think it's not really legato, our minds are going to, you can really be confident, play it with, with the confidence that, our minds are going to make up this line from these notes. Right? Agora ele comenta algo espetacular, né? Que os pianistas têm que fazer também, assim como a gente no violão. Apesar de a gente não conseguir realmente fazer um legato entre uma nota e outra, se a gente mantiver a articulação, timbre, né, e tocar a segunda nota com a mesma intenção da primeira, a mesma dinâmica da primeira, a gente consegue estabelecer e fazer com que o ouvinte também, que conhece esse código, né, o ouvinte ele vai reconhecer que existe essa ligação, porque você está tocando as notas dos mesmos elementos, né, pertencente ao mesmo elemento, tocando com uma uniformidade. Yeah, so I think so that definitely helps, and playing it a bit louder than the rest, than doing vibrato. And a third thing is also, I think it's probably slightly, I would play it slightly faster. Also, that definitely will help as well. So a little bit faster for sure, I would do it. Como um terceiro elemento, ele está destacando de tocar um pouquinho mais forte, né? Quer dizer, mais rápido, né? Mais rápido que o Eduardo tocou. Yeah, I would ask you this about if it would be better for me to play faster. Probably, I think so. And then, having said this now about the top, which has to be louder, there is one. Sometimes your second string is actually so soft that one can hardly hear it. Of course, it still has to be pretty soft, but I think you're probably very careful about it, because most of the time I'm working on these pieces. I always have to say, please pay attention not to play the open strings loud, because they want to be loud there, right? They are the easiest to, if we give the same amount of energy to an open string here,
like to this one, which we have to press, then this one really considerably louder, right? But I think you are very well aware of that, right? So you are playing it really very softly, but sometimes it's so soft that Okay. it's really inaudible. Yeah. Ele comentou então que a corda solta, o si solto, que normalmente ele precisa falar para os alunos, né, para tocar mais leve. Claro que tem que ser bastante leve, mas o Eduardo tocou tão leve que muitas das notas talvez não fossem nem escutáveis. Sorry. Yeah. So yeah, and I think it really makes sense. I don't know if you have done something like this, but if you have marked in your score the way that you want more or less this phrase to develop the phrasing so dynamically and also the agogics. I mean, I did notice you did. Ele pergunta então se o Eduardo fez alguma espécie de anotação na partitura que ele usa ou que usou para estudar em relação ao fraseado, agógica, se planejou a interpretação de alguma forma. I did notice the different things you were doing, also agogics but for example on this first page I wasn't really, it wasn't very clear for me where the direction wasn't very clear. E ele sabe, ele reconhece que você fez, Eduardo, que essas escolhas interpretativas. Ele pergunta mais no sentido de planejamento mesmo, né? Maybe if you can just tell me in words, just looking at the score and try to point to me where you want to do what, like dynamics wise, for example. Vai lá. Sorry, Thiago. Não, eu acho que isso não precisa. Depois eu traduzo. In words, let me see. Okay. Maybe singing is better. But in the beginning, the first phrase, I guess, I imagine was and then starts another. Like this one, like I'm writing here, and then another one like this way. Yeah. Sorry about that, but I am writing the No, it's perfect. Any mind's idea. I don't know if my phrases are too are little short phrases. I don't know. Maybe. Perhaps, perhaps it is a little, but I mean, you can have also little smaller phrases inside bigger ones. That's also fine. Okay, well, I would just then try to do more, definitely more. I mean, of course, the most kind of traditional way of doing it then would be to make the middle of the phrase a bit louder and then go and make it softer near the end, right? And or also a bit slower near the end. Legal, ele está falando um negócio importante. Sorry to interrupt, but it's very important. Vocês não apenas essa frase grande pode existir dessa maneira, mas pode imaginar também pequenas frases dentro de uma frase grande, né? Talvez não seja esse o caso, estou só demonstrando, mas você pode, aí, organizada a frase, você pode pensar se você vai acelerar até chegar no meio da frase e depois você vai desacelerar ao chegar no final da frase. Você pode também pensar numa direção de dinâmica, fazendo um crescendo, um diminuendo, enfim. São ideias que você pode desenvolver para dar unidade nesse agrupamento de sons. Yes, this is also, of course, very important to hear in order to break this arpeggio pattern, right? Otherwise, we are always going to just be hearing right? So and if you have dynamics like this, right, that doesn't correspond to these arpeggios, then that takes our mind away from that, right, and gives it another structure. So in any case, for me, this first phrase would not necessarily end there.
if I would, well, I would probably leave it, well, at least until this F sharp, right? Because we have this dissonance here, and this is kind of resolution, right? Yeah. So, so probably there it would be, so it would end on the first F sharp. So on the first F, yes. But then, you know, actually it goes on, right? So I would make a slight dynamic change there, so make it a bit softer, or even a little bit slower. But then going on. I don't. I just, I just could don't probably had hear- time to write everything that he played. Eu não tive tempo de escrever tudo que ele estava tocando. Yeah, the way you played is the way I would like to hear when I'm playing. I mean, the phrase ends in this F sharp and the same in the second phrase in the D. Yes. I mean, this is the way I plan Yes. to. Legal, gente, mas passou um assunto importante aqui, batido que eu não traduzi. Tem esse elemento aqui tem uma rítmica específica. E se a gente tocar essa rítmica específica sempre da mesma maneira, a gente vai começar a criar um desinteresse do nosso ouvinte, né? Então ele está comentando que na hora que você faz esse tipo de procedimento de refletir sobre esse agrupamento e criar uma linha que cause mudanças e agrupe essas notas de uma maneira, seja com pequenas mudanças de agógica ou dinâmica, você vai fazer com que esse fluxo continue com o interesse. Isso ele tinha falado já há um tempo atrás. Yeah. So okay, good. So in any case, so I would really do everything you can to amplify this this dynamics, right? In the middle, and then also you know, using the vibrato. Maybe could you try once again, and let's try to see how it goes now. So try to take care. Well, there are several things. Of course, so I don't expect you now to do everything at once, but maybe let's try first to do the first line until the second beginning of the second row, but just with using a vibrato And faster. and faster. Okay, yeah, let's Okay. try both. Ah. Now the B Yes. sounds louder. Yes, you still do have a little bit of you wait a little on the last eighth note. You wait there, I think, slightly too long. Something like. Okay. It's just minute, you know. It's well, I mean, here where is the ending of the phrase, let's say. Then of course, you know, but you should really try to avoid to do it every time, because then you just amplify this arpeggiato feeling, right? Ele fala que essa última colcheia aqui tá tendo uma tendência do Eduardo a segurar um pouquinho. E isso, repetidas vezes, causa também um desinteresse. Shall we try once again? Okay.
Nice. Great. Could we try this, please, also now with more dynamics? So to start perhaps even a bit softer, and then just grow in the middle, and then go back again. Not bad. Yes. Then of course you have to see also about the balance, how much the bottom three notes can Yeah, I bottom play three it strings louder can now. grow. Isso. E aí ele comenta também sobre o equilíbrio, né, o balance, entre essas notas mais graves em relação à melodia principal, né, o equilíbrio entre elas também, inclusive. So it's really just this trusting that it's really enough only to hit the top one louder, and that you don't have to follow. Then if you feel that this one is going to kind of disappear, you can still keep pretty much quieter here, right? Okay. So yes, there was near the end of this there was this nice appoggiatura there, which would be quite nice to have a nice resolution as well. So you see, you have so we have this B, yes, which is appoggiatura, and then we have the A sharp, which is the resolution. And then we have, of course, the B in the next bar, which is harmonical resolution, right? So make sure that you really have a good relation between these three notes. Yeah, I haven't paid attention in this, to be honest. Pronto. Eu já Yes. escrevi, I write it, so no Yes, translation very needed nice. now. Thank you. I find it still a bit too loud for the A sharp. Ele escutou que isso daqui também dá muito forte, né? Yeah, it's fine. And of course, you can like every note, you can also extend that B. You can give it more tension with vibrato, of course. Então ele diz que você pode amplificar a sensação de tensão dessa nota Si ao ponto que você acrescenta vibrato na nota também. With the bar here? Okay. Yeah, that's good. I think so. So this place is quite important, and exactly like that, you can also take more time, right? Because that's basically the end of this very big of this very big thought, and then what comes after that is just the ending, just a kind of a coda, right? I mean, everything you said there, right? This is just a coda. There's no more melody, right? Those are the three last notes in the melody. Então ele comenta que aqui nesse ponto, então, termina a música
E aí nessa coda não tem mais a melodia. São esses comentários finais da música, né? Essa cadência final. And then just for the ending, for these last three chords, it would be very nice also to get a very good relation and a sense of legato between them. Yeah. I think probably maybe it could be also the reason to get from here there, right, in a perfect legato, right? So the harmonics give us a very nice opportunity to make a legato, right? So because it can last as long as necessary, which means Então ele chama muita atenção para que esses harmônicos você aproveite a duração deles, para fazer um legato perfeito no acorde seguinte. Escuta bem o timbre e a sustentação. yes, that's a note that you should really listen to. Yes, exactly. That's and then connect it quite well with yeah, it's also there. I think this one should again be softer, right? It's also kind of similar, like here. Yeah, I think that was better. It's still a little bit too loud, I find, but it was. The second one. It's yes. Um, it's funny how this works. It's very often that the way you plug the strings or the amount of the energy that you use is not actually. It doesn't equal what comes out, right? So I mean there are many factors there. It's like here, this is harmonic, right, and these are not harmonic notes. So I mean that of course plays some role there, and then also like here where we have this where if you see the distance between these pressed and non-pressed strings, right, there is at least a couple of millimeters there if I look here, right, in strings, and then it's completely different position of your right hand than what you're used to, right? So you have to then so we always have to do something to adjust according to this, right? Here it would be, I don't know, if you have a chord here, then you would have to change the position of the wrist a little bit. But what is really funny is that it's not really, one has to really stay focused all the time and try to hear this. It's just the nature of the instrument, right? That is like that. But when you sometimes record yourself, I don't know whether you do that, but in any case, it's very good to record yourself, and then with some of these recording devices, or even with your phone, if you just do it with your phone, you have these lines, right? The frequency, which tell just shows the volume, right? And then often if I do that and record myself, and then I look at those lines, and they're not really always corresponding to the dynamics that I have in my mind, right? And I really think that this can also help sometimes, right? Because that's it, exactly that, yeah. And the machine like this doesn't lie, right? So what that's the amount of decibels that you see, that's what we hear actually, right?
So and then if you really take a closer look and then you listen, then you see, well, actually, yeah, it did, this note did make a sudden boom or something, right? Yeah, so I mean, it can be, different positions. It can, different guitars have also different wolf notes. Somewhere they're really strong. One note can just explode, and the other one can be really soft. But we have to always, I think, one of the most important instruments that we have is our ear. So we always have to stay focused and try to adjust all these things. Thiago tá mudo. Hello? Yeah. Aê, Hello. eu fui clicar no lugar errado, né? Bem, ele reflete com a gente o assunto mais importante do músico, que é o ouvido, né? Então, ele usou essa progressão com os harmônicos e o acorde para chamar a atenção de que a energia que você coloca na sua mão direita, ela é muito flexível no resultado que vai ser obtido. Então, às vezes, você toca com força determinada região, só que a mesma energia aplicada em outra região, de outra maneira, vai resultar numa outra intensidade. E se a gente basear a nossa performance na sensação física da mão e não na sensação auditiva, né, a gente pode ser iludido, achando que vai tocar esse acorde com uma força, aquele acorde com a mesma força, achando que o resultado é o mesmo, e a gente está se auto-iludindo. Então ele pergunta sobre a gravação e mostra que na hora que você vê um gráfico desse de intensidade, que se você gravar do seu celular, isso não é um celular, mas tudo bem, se você gravar do seu celular, ele vai mostrar de certa forma a onda mais forte e a mais fraca. Então, escuta com atenção a gravação que você fizer e fala assim, será que a intensidade que eu estou tocando é essa? Mas isso é desdobrado não só para intensidade, mas para o timbre, né? Para equilíbrio rítmico, enfim. Esse assunto é longo e a gente já está no nosso final, né? Desta mastering. Yes, I was just talking about translating the general ideas about hearing, and we have to thank Eduardo about this class. We are just achieved our deadline. Yeah, thank you, Eduardo. Goran, thank you so much. It's a pleasure. It's an honor for me. And the next time I will play the third movement. Okay, it's a deal. Yeah. Ok. Então, muito obrigado, Eduardo. Parabéns, bravíssimo. Ó, aqui, Pedro Aguiar, que aliás seja muito bem-vindo, Pedro. Pois é, que colocou honra. Aqui pra gente, que honra. Um bravo pra você, maravilha. Então, tchau, tchau. E eu vou chamar um cara que tá fritando aqui, que é o Cassiano Rios, cara. Cassiano, muito bem-vindo. Opa, boa tarde. Hello, Goran. Salve. E aí, professor, beleza? Tá me escutando direitinho Hi, aí? teacher. How are you? Are you hearing? Yes, eu tô. Beleza, então. Espero que todos estejam bem, todos estejam bem, tudo mais. He wish vou the falar best pouquinho sobre minha for tese. you all. Então agora Então, você pode... Você já tá aquecido? Tá Já, aquecido? já. Então eu vou desligar as nossas câmeras. Tome o tempo que for necessário para começar a tocar a sua peça. Se quiser falar um pouquinho sobre ela, pode falar também. So I will turn off our cameras and let Cassiano... Bom, eu vou tocar agora aqui o prelúdio da suíte BWV do Bar. E é isso aí.
Thank you, Cassiano. Thank you. Good work. Um, so I don't know how it was for the rest of you, but I did have a slight, connection. I think issues. Yeah, I agree with you. Appears to be that the buffering problem of the internet. Mhm. Some notes get longer and some others keep rushing, né, isn't it? Yes. Yeah. Yes. Ele tá comentando, né? Eu acho que a gente teve essa sensação, Cassiano, que parece que tem uma hora que dá uma travada e a internet tenta compensar. E na hora que travou e ficou uma nota mais longa, a internet ela coloca um monte de notas rápidas depois. Então vai chegando, a sua música chegou um pouco com essa flutuação. Besides of that, Yeah. Besides that, yeah, it's well. I suggest let's try to do. Okay, let's try to do like this. Could you play just the first two bars and then you could stop there? você pode tocar, Cassiano, os dois primeiros compassos, por favor? Tá. Okay, good. So you see, it's a very nice, very beautiful piece of music, right? It's a great piece of music, É actually. uma música muito bonita, né? Uma obra gigantesca. Sim. Do you play all three movements? Você toca os três movimentos? Eu só toco esse movimento inteiro, e já o segundo movimento, que é a fuga, eu toco ele também. He plays toco just dois the first movimentos. and the second one And until now. when okay, and when did you start with this? Quando você começou? Há quanto tempo você toca essa peça, o prelúdio? Essa peça eu tô tocando faz uns entre 4 a 3 meses, mais ou menos. About 3 to 4 months. 3 to 4 months. Okay. And tell me also how old are you? Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16. 16. Wow. Okay, and when did you start playing guitar? E como você começou a tocar? Quanto tempo você começou a tocar? Eu comecei com 8 anos, só que começar mesmo, eu comecei aos 14. He first played with 8 years old, but he first played really with 14. Okay, I see. Yeah, okay. And what was before the first play? E antes de você tocar, com relação à música, né? O que você fez? Fez algum outro trabalho musical? Não, nada. Eu só tocava na minha igreja só, e violão clássico mesmo comecei a tocar com os 14. Antes disso, eu He só just tocava na played. igreja mesmo. He was like accompanying in his with his friends of the church, and then with 14 he begins to play classical guitar. Mm-hmm. I see. Okay. And tell me, which part of Brazil are you joining us from? De onde você tá? Você tá aqui em São Paulo? Eu tô no estado de São Paulo, só que eu tô no litoral agora, tô na praia, tô em Peruíbe. He's on the seaside, on São Paulo, near our capital here, but in the seaside. Okay, nice, great, good. So, so seeing these two, let's go back to this to the score. Seeing Okay. these two first bars, right? Well, it wasn't really clear for me how you did it because of the connection, right? But in any case, what often happens is that
well, people tend to phrase this in different ways, but one that is often heard is right. So each one each one a different phrase, each bar different phrase. I tend to avoid this here because I see this as nothing more than let's say we just played the first Villalobos study, right? So this is very similar in a way, right? You have those kind of arpeggios, which are a little bit more than arpeggios, of course, because there are some appoggiaturas in there as well. There are some movements, but they are. It's kind of the same thing, the same material that you have there. So if we have two of them which are exactly the same, then I always would tend to start to try to make something to see how these two relate, or more of them, and then try to make to make a line out of those two or three or four, whatever, rather than leaving each one for itself. Legal, ele comenta, ele está começando então a fazer uma reflexão sobre o nosso aspecto analítico, né, de olhar para a partitura e encontrar os elementos. Existem os arpejos, só que além dos arpejos tem umas bordaduras, né, tem algumas notas de passagem, algumas tensões, que diferencia essa música, por exemplo, do que foi trabalhado, algumas ideias que foram trabalhadas com o Igor no primeiro Masterclass. Se você faz a frase dessa forma, talvez seja um pouco chato, né, de você organizar. Talvez o ouvinte perca a atenção e nós percamos a atenção de ter essa simetria constante e previsível, né? Então, o que ele vai começar a falar agora é possivelmente encontrar alguns pontos de conexão que você consiga estabelecer um agrupamento mais longo. Por exemplo, sei lá, usando, ele vai começar a fazer esses pensamentos agora. Yes. Okay, yeah, and well, in this case, I was just actually counting. It's quite interestingly 5 bars that I will do there. So until there. So that would be, let's say, the end of that first phrase. E ele está falando então que se ele deu uma contada agora e ele caminharia como uma primeira frase tudo até a chegada desse acorde de Lá maior. And of course, within this phrase, there are different things happening, right? So even if you think of this first and second bar, they have their kind of inner, let's say, properties, and they can be played. For example, you could have a different dynamics. You could have a dynamics in which each one of them, but I would try definitely avoiding waiting there until at the end of the first bar, right? So something like this. So what I'm trying to say just is try not to wait at the end of the first bar, right? Isso. So então, agora ele fez um exemplo que deu a perceber que ele segurou essas 3 notas, né? Essas 3 notas do primeiro compasso. E isso pode ser uma tendência. Ao fazer isso, você está isolando o compasso dentro dessa mesma frase. Então, você está gerando uma espécie de problema para a sequência. Então, ele fala que, pelo menos até o final desse trecho aqui, a chegada do Lá maior, tenta evitar qualquer tipo de espera, ok? Tenta seguir direto. Talvez existam algumas possibilidades dinâmicas que ele aponta, mas o principal agora é você seguir num fluxo contínuo até a final da primeira frase. Experimenta. And rather, let's say, rather than waiting there, you could make a little decrescendo, let's say, play it just a little bit softer there. Isso. Então, melhor do que você segurar é você fazer um decrescendo, mas não alterar a rítmica, ok? Since there is nothing really very important. Well, of course, everything is important, but like melodically, there is nothing happening there, right? So we have these 3 notes have a harmonic function there, right?
essas 3 notas aqui, elas fazem parte do caráter harmônico, né? Não é uma melodia que necessite de um destaque muito enfatizado. Okay. Would you like to do it once more, please? Falar, então pode tocar mais uma vez, até aquele ponto. Nice. Yes, that's good. That's good. So perhaps just there at at the end of this phrase, then you could actually stop. You Então, could well, not stop, but make it a bit slower. foi muito bom, só que de repente, na chegada desse final de frase, aí sim você cede um pouco, né? Faz um pequeno ritenuto ou segura um pouquinho, tá? Entendi. Quer que eu aplique? Should he play? No, I mean you don't have to do everything, but maybe just from the second row. Pega daqui, ó, desse ponto do segundo compasso. Yes, that's already almost more than enough. So then another thing there is the duration of these basses. Outro ponto é a duração dos baixos. Right, so you see, this is not really this bottom voice is not really a kind of we can't really think of it as polyphonic, right? It's more like a continuum. This bass line here. Então, a textura dessa peça não recai muito numa textura polifônica. Isso se encaixa melhor numa questão de contínuo, né? Num baixo contínuo. So it is not important really to connect those notes. You know, they have really the function of giving of telling us what the harmony it is. Logo, esses baixos têm a função de harmonia, não de uma melodia que necessita ser conectada. And I think it would be very good if you could try to play it really just as a quarter note, just as written. And then you can also, this way you can make sure that you keep it every time it comes it only a quarter note, right? And it will also make some places easier to play. Então procura, por essa questão musical, procura respeitar essa pausa, tocando exatamente uma semínima. E inclusive, você fazendo isso, você vai automaticamente deixar alguns trechos da música mais fáceis de serem tocados. So it would be something like. Oops. And then you continue with this all the way. And that way, you will also keep it very consistent. Otherwise, it can, and usually it does sound like that. If you're not consistent with the duration, it sounds like, well, okay, here it can last longer, and in this other place it was cut too short. But actually, you didn't. You will never cut it too short. It's just that in the beginning it was a little bit too long. That's all. Então, na realidade, ele demonstrou pra gente, né, uma duração estritamente precisa de semínima em cada um dos elementos, incluindo quando o baixo caminha com mais velocidade, com mais
a cada um dos pulsos, né? E o que ele fala é que muitas vezes pode parecer que seu baixo não é consistente, porque chega uma hora que você vai abafar, porque é obrigatório, né, pela digitação de mão esquerda, você vai produzir um abafamento, um silêncio, e isso vai produzir uma falta de consistência. Só que a consistência ela pode ser obtida se você, desde o começo, articular para obter esse resultado. Should he play or try? Yes, please. Você pode tocar. Where should he? Since from the beginning? Well, it could be from the beginning, yes. Do começo pode ser, por favor? Pode até onde? Até esse negócio, até o compasso. Should he play until you say stop? Sure. Perhaps Yeah. okay. Rather than do it from the beginning, let's start here. So we move a little bit from here. Tá, então pega a partir daqui e ele vai falar pra você parar em algum momento. Pode ficar tranquilo. Tá. Yes. Okay. Fine. You see, okay. I mean, it's you did it very well. Of course, when you do a thing like this, then it would be ideal to to practice it really slowly first for a bit, because I know it's quite tough to do that with a piece like this, just to be able to change the duration of one voice just at the spot. Então ele sabe que é muito difícil, né? Você pegar no andamento que você está acostumado a tocar, você já tem os seus movimentos realizados, então você mudar uma articulação no andamento que você está acostumado é muito difícil. Então faça isso muito devagar, com muita consciência do abafe, né? You see, I mentioned that this is kind of that it's not actually a separate voice, right? But it doesn't mean that that we cannot treat this one top line as having multiple voices in it. Mm-hmm. So we have, for example, let's go a little bit further on. There where we. Yeah. That's actually already, I think. That's fine. Here? Exactly. Yeah. That will be fine. So we could treat this G and this E as different voices completely, right? And in that case, we could also make slightly ring this G ring into the E, right? So kind of try to make it so not to cut abruptly there, not to do, but I mean, this is of course what you are doing as well. But what we could also do, you see, just at the end of these last three notes of that red line, or actually last four notes, exactly. Yeah, this is perfect. Yeah. So the last four notes, we could also see it as a different voice than here, right? Obviously, when you have a melody like this, the notes next to each other like that here, that's obviously part of one voice, right? But then if you have jumps like this, that
then it could be something else. And then we could try then to divide that like this. Right, so you would kind of try to make to distinguish a little bit this these last four notes always, and play it a little bit differently than the rest. Legal. Então eu vou tentar explicar essas cores assim de um jeito mais resumido. Ele está querendo chamar atenção para a polifonia, para as diversas vozes que estão escondidas, que podem estar escondidas aí dentro, dependendo do jeito que a gente as toque. Então, tem esse arco vermelho que tem toda uma ideia, né? Só que ele exemplificou tocando essas últimas quatro, por exemplo, sendo destacadas desse intervalo. Então você tem um intervalo de terça, que é tocado em cordas diferentes, e a relação entre essas notas podem coexistir, indicando que é um elemento musical separado de uma nota, de uma sequência de quatro sons, por exemplo, que você toque em corda única com apoio, por exemplo, né? Esse mi, fá, sol, fá, né? Você pode destacá-las. E aqui, por exemplo, ele também começou a falar dessa nota sol, essa nota sol sendo tocada, deixando ela soar um pouquinho, entrando, ou a ressonância dela continua a existir enquanto você começa a tocar mi, ré, mi, si, ré, do. Você deixa esse sol invadir um pouco o espaço da nota seguinte. Então, esses recursos, você vai criando vozes, você vai interpretando de uma forma que as pessoas entendem que são personagens diferentes dentro da sua história, né? Would you like to try, please? Quer tentar? Posso tentar. Vou tentar devagarzinho. He'll try slowly. Yes, please slowly. Yeah. Aí. Just that? Fine. Continua. Pode fazer de novo? Com mais calma, mais lento ainda. Nice. Good. So, and then now also, so now that that you have this one voice, let's say, separated from the rest, what would be also very good to do is, you see, this is a sequence, right? Você percebe que isso é uma sequência, né? What also works very well in these cases is, of course, to make dynamics. So the most classical way would be, let's say, if it goes lower, if each sequence then if each next one goes lower, then you could make a decrescendo, or if it goes higher, you could make crescendo, right? Of course, it could be also the other way around, depending on the place. But here, let's say that for this, then the next one, which is lower, could go a bit softer, and then the last one could go even softer, and perhaps also a little bit slower, so to be a little bit more conclusive, because it's the end of this phrase. And so this is why I would also try to practice only these four notes. You could, if you like, also hear the other ones in your head, but try only to play this. Like this, and giving really each one of them a different, slightly different dynamics. And that would be the best. Would be so not to do a dynamics within one, also that would be a terrace dynamics that also works
works very well in a sequence like this. So each one of them can just have a slightly be slightly softer. Legal, ele aponta uma forma, então, a partir do ponto que você tem, você encontrou esses elementos, você também pode organizar esses elementos dentro de uma sequência musical. Eu coloquei aqui esses quadrados, né? Na verdade esse quadrado teria que vir até esse ponto aqui, mas não daria para fazer, né? E daí você cria dentro dessa sequência, você cria um padrão. Então, por exemplo, se a sequência está indo cada vez mais pro agudo, um jeito tradicional seria você fazer cada vez mais forte. Ou o oposto, se está indo para o mais grave, você está fazendo cada vez mais suave. Né? Aqui você tem o Do, Ré, Si, Do, Lá sustenido, Si. Então ele mostrou pra gente, dentro dessa sequência, tocando só as notas que estão dentro desses quadrados, tocando cada vez mais suave. Inclusive, ele mexeu um pouquinho não só na dinâmica, mas no tempo. E ele tocou cada vez um pouquinho mais lento. Claro que, concluindo, né? Claro que você pode escutar dentro do seu ouvido, né? Escutar as demais notas dentro da sequência, só que vale a pena sim você segmentar e tocar somente um dos elementos para você treinar, né? Então toca esses quadrados aqui pra gente agora. Ado, ado, ado. Eu acho que ele exagerou mais. Tenta exagerar mais. Not bad, yeah, not bad. So that's and then yeah, exactly. That's then that also, of course, gives us the impression of a very long line. So another thing, what is quite interesting here. Um, you see, I mentioned shortly before these groups of notes that are there for the that are just harmonical structure, right? Like in the bar 16, we have this G major, right? G major chord on the third beat, and exactly, and then also in the next bar we also have this F sharp minor, which is yeah, and exactly including also that fourth note. So and then we also have these notes which are melodical structure, right? So in the bar 16, we can, for example, take the last three notes of the bar 16 and connect it with exactly, and then the next, also the next three note. The next three notes are also a melodical structure, and then also the next three notes, which are then the E sharp and G sharp and F sharp, just a little bit before that. So E sharp and yes, starting from there, exactly. So these three, you see, are also melodical structure, right? And so these are the, let's say, the active ones, and the harmonical ones are in this case the passive ones. So what you could do is, when you have ending of a line like this, this before. Of course, this is also what you did. You let all these three notes ring at the same time, and this is also a good way to do it, right? And always in places like this, you can try to look for three different strings, right? Rather than do it
like on one string two of the notes, right? So this was a good way. But what you could also do is play G slightly louder than the others, so that when you do play the B and D, we are now in bar one before that, in bar 16, that first blue square. So you see the G is also part of the melody, right? Of this melodical line, right? And the G also is the first note as well of this harmonical of this harmony here, which are these three notes, right? So if you play G slightly louder than the other three, then it will be very clear until the end that this is what is important in this voice, right? So just avoid in these cases, avoid playing the other notes too loud, right? So here also. And to find the right balance, you should always think that I should play this G so loud or the other one so soft that the G's can still be there, present, and the loudest one while we listen the other two, right? Beleza, Cassiano? Prepara, bicho, porque esse assunto aqui é bem complexo, né? O que ele está falando são uma análise dos motivos que constroem a melodia. E a partir do ponto dessa análise motívica, ele construiu uma série de camadas para você tocar de determinada maneira, usar determinada articulação, dinâmica, né? Se é legato ou se você deixa uma nota soar harmonicamente em cima da outra, para separar as vozes, extraindo então dessas notas personagens diferentes, né? Polifonicamente. Então, aqui esse quadrado que tem o arpejo de Sol maior e esse quadrado que tem o arpejo de Fá sustenido menor, ele aponta para você tocar com essa índole, né? Marcando o Sol, porque o Sol está fazendo parte de uma outra melodia que Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, né? Você vai ter uma melodia, só que aqui dentro, essas duas notas, Si e Ré, você poderia tocar como uma parte de uma outra, né? Com uma outra articulação. E ele demonstrou pra gente tocando o Sol apoiado e com força e tocando Si, Ré com suavidade. E com isso você vai criando uma polifonia dentro dessa textura. Você quer experimentar fazer like isso? I like the way you made these squares. Perhaps it's perhaps it's a good way. Also, it makes it a little bit clear. But perhaps if one does it in a way that, for example, exactly, that's what I meant. You read my mind. To have a different color for the. So more profound here. Like this. And you have the polyphony. Yes. Just a second. Oops. So could we hear just that part? I would play now just these three notes where the arrow is just. Let's try to do just that and have this G nicely ring on top of all the other ones. Então agora tenta fazer. Sorry. Ele demonstrou fazer esse Sol ser sustentado até chegar na próxima nota lá. Nice, very good. Yes, that's what I had in mind. Yeah, that's very good. Yes. And here also.
good, good. Yes, I think no, I think you got that really well, and then later on, there are many places with the sequences that you could do in a similar way, right? When you have also, and now we have a lower one. There you could still do a terrace dynamic, which means that the second one is generally a little bit softer, but it also means it doesn't mean that you cannot do any other dynamics, right? So as I mentioned before, right? So each one of these have its own kind of inner properties. So you can do softer and louder within. That's kind of, let's call it microdynamics there in that case, right? So you could still do, for example, so kind of crescendo going up, but then the second one is generally softer, but you can still do crescendo there, right? Então ele fala de algumas coisas importantes da organização. Tava ali na partitura tentando fazer alguns gráficos, né, para separar, mas na verdade tudo isso é auditivo e é dentro da sua ideia, né? Você tem que ter uma concepção, uma ideia. E daí você tem essa macrodinâmica, que é aquela que você organiza as grandes sessões, de repente em 2 compassos, 4 compassos, e, claro, dentro de uma sessão, né, de média duração, você pode ter a microdinâmica, fazendo pequenos crescendos e diminuendos, e você tem que fazer análise e descobrir o texto, né, e encontrar uma forma de fazer esse texto acontecer, essa narrativa musical acontecer. Yes, and And I don't know, between you end this class, I will ask for the audience if have any question, they can write now. So I yes, will please. be just talking with them now. Ó, pessoal, a gente está chegando na reta final. Aproveito agora para, antes de fazer a finalização da aula do Cassiano, quem tiver alguma pergunta, deixa aqui no chat. A gente vai fazer essa pergunta para todo mundo, pro Goran, né? Então escrevam e assim curtam e sigam o canal do Cultura Artística. Lembrando que essa Master é uma parceria da Cultura Artística com a Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP Tom Jobim, né? Então estou muito grato de poder ser o moderador aqui no meio de uma série de Masterclasses da pesada. Ok, so we can continue with Cassiano. Okay, so what other thing? Well, where you have the maybe could we see the score still one more time, and could you go on to the next page? Okay. Well, I mean, there are a few things that I would do differently, fingering wise. So I would generally try to, and this is what I always do with Bach music, and also when we play in a duo Bach music, we always avoid to play too high up in positions on the third string. This is because the color of this string is quite thick and nasal, let's say. Yeah, especially if you have within the same line you have something on an open first string, right? Or on the second string, or you come from the second string or first string, and then if you have to play something here, that becomes, from my point of view, a little bit problematic, because this kind of sound is not, for me, the ideal sound that I would like to have in Bach's music, right? If it's if I'm playing a Tarega piece,
with a lot of this kind of emotion and the vibrato and the warm sound, where the warm sound in itself is also a kind of expression, then this is very important, and I like it, and I've also played this. But in Bach, I always try to avoid this. So let's say. So, kind of a rule for me would be not to go higher than the fourth, if where possible, of course. Not higher than the fourth fret on the third string, and if you do have to go higher, then you always have to really carefully listen and try to compensate for this sound. So probably not playing too much here in Tasto, but compensate, trying to get a similar sound, playing a little bit more towards Ponticello, or turning your wrist to get different sound. Ele aponta um negócio muito importante, né? Que o timbre da terceira corda ele pode soar muito inconsistente. Então, tomar muito cuidado. Se você tiver que digitar, em primeiro lugar, evitar digitar a terceira corda acima, por exemplo, da quarta casa, né? A partir da quarta casa você começa a ter problemas. Então você vai ter que encontrar um ângulo de punho para equilibrar o timbre. E ele demonstrou, né? Uma corda Mi solta com o Ré ali na terceira corda, na sétima casa, como as duas coisas soam muito diferentes. Então toma muito cuidado com esse tipo de digitação. Sim, Even with that one that we had in the beginning, and then I find it a little too much to do. I don't to do that, right? So that's why I keep it also here. Então ele demonstrou, né, nessa sequência. If you could play again, now you are larger. Yes. Oh, sorry. Yeah. Right, and then so I find it too much, too different, this color. Ó, e aí pra cima, nessa região, a coloração é muito diferente. That's why I was doing it there. Even if it's at times more difficult for the left hand, let's say like here, because then if you want nicely to connect, you have to stretch a bit for this. But I think you gain more like that. So it is worth it to do that. Ele acha que vale a pena, inclusive, se você precisar ter alguma abertura que aparentemente seja mais desconfortável, ele prefere isso. Ele acha mais fácil fazer esse tipo de abertura do que encontrar um timbre numa região tão diferente, um timbre que se encaixe. And then, yeah, could I have that page again, please, of the second page? Yeah. Yeah, for example, that. Well, okay, this is a little bit different. I actually play this this prelude with a third string on F sharp. That's why it's a little bit different. But yes. Here comes more of these sequences. Okay, then. Could you play that part once more? That's exactly. Maybe with one bar before. Yeah, that's it. Então você pode, desculpa, esqueci de traduzir. Você pode tocar do 33, por favor, onde tem essa marquinha? So when you have places like this, what I find it would be
it would be very fitting to not to let these notes ring, right? So because you have kind of the communication between and so I would really try to stop each one after this. You Legal, see ele what I mean? aponta aqui uma forma de atenção para que você destaque uma melodia em cima da outra, né? Para que elas não fiquem coexistindo. Você separa elas. Ele demonstrou isso. You could play it quite legato, also, but I wouldn't. I mean, it doesn't have to be. So it can be. Ele não diz para tocar staccato, né? Até mostrou destacando cada uma das notinhas, né? Mas tocar bastante legato, só que dentro desse âmbito de 3 notas. But that would mean lifting that finger off, right? Essa nota lá com o dedo 4 ainda tá soando muito longa. Ele diz para levantar o dedo. Entendi. Yes, it's a little bit. Yeah, no, you're doing really great job. It's of course this is unusual to do like this, but you're doing it really well. Ele sabe que é muito difícil e que você está conquistando logo de primeira. Lembrando que normalmente quando você pega uma coisa nova, tem que pegar mais tranquilo, mais lento, né? Once you get used to it, it actually makes it easier this place as well, because you don't have to hold for so long. A partir do ponto que você estiver acostumado a fazer essa digitação desse jeito, vai ser mais fácil, porque você não vai gastar tanta energia na sustentação. Yeah, and okay, just to conclude, so could you maybe just then do ones from you see the part from 38. It was yes, from 38. You could see that also. Yeah, you could see that as a little cadenza there, right? Aqui tem uma pequena cadência, certo? Yeah. Yes. Could you please? Yeah. So you could do really more. You could play more freely there after. So it can be. I don't remember. So basically, you could speed up more in the middle and start slower, right? And make a little fermata even here. And so on, right? Então o que ele está falando é o seguinte: aqui começa uma pequena cadência, então você está livre da rítmica que regia a música inteira até o momento. Ele fala que ele até colocou uma fermata aqui, mas diz para você pegar devagar e ir acelerando até mais ou menos o meio. Então daqui para frente você meio que segura até chegar à próxima fermata, ok? Tenta fazer de uma maneira mais livre, brincando com essa rítmica, de uma maneira elástica.
Okay, and just two more things to conclude this. Just make sure that the resolution. So after this, that the resolution of this appositura, which is the G sharp, is softer, much softer than the A, right? Então toma cuidado para fazer esse decrescendo. O sol sustenido ele é muito, muito mais suave do que o lá, que é a dissonância. Yes, something like this. Okay, and for these 5 notes that follow, you can also see it just as diving again into this stable rhythm here, right? So perhaps don't try not to overemphasize those 5 notes, right? They're slightly you could make them a little bit less important. What's important is what comes after. This A I find more important than any of these other 5 notes. Ele fala pra gente, Cassiano, que normalmente a gente overemphasize, a gente destaca em demasiado, a gente põe muita energia nessas 5 notinhas aqui, quando a nota importante é realmente a nota de chegada. Então, toca com delicadeza, como se fosse algo a ser passado sem despretensiosamente. And I know it also becomes more difficult, right, to do it in this way, but and of course you can there is nothing that a little bit of dotting cannot fix, so you can also practice that part like that. Ele fala para usar essa técnica que a gente falou com o Igor, né, no primeiro Master, de pegar essa nota e criar esse exemplo de fazer o exercício com a nota pontuada para treinar bem a precisão da mudança. So what it does is that it fixes the slur between A and G sharp, which is usually played, which is usually pulled off a bit too soon, and then it also fixes this space between the E and the A, the jump. Então, com essa forma, você vai consertando todos os pequenos problemas que tem no salto e na ligadura. Yeah, but the other way. So essa aqui é a longa e essa é a curta. yeah. Faz essa daqui ficar um pouco mais longa e essa aqui chegar um pouco mais perto do lá. Yes. Yes, exactly. Fine. So are there any questions? I have an important question that's related to your point of view and the pedagogical aspects of teaching music. I just love the way you approach either technique or interpretation, and my question is, if you are teaching, which the best approach, or is anything that comes first, the technical or the musical aspects with the students? If you see that has a lot of difficulties in music, how do you approach? You go to the
the physical aspects, or you go to mental aspects, or interpreting music? Well, okay, it's yeah, I mean, it's of course very good question, very complex, but yeah, I think I cannot give a very specific answer here because I always try to adapt to students, right? So to their well abilities also, and so to their needs, and maybe to their goals, what they want to make with their music, and so we try to. I mean, sometimes it's not. Sometimes these goals are not also very clear. So then we first kind of try to look for this, but it depends from student to student what kind of things are, let's say, more urgent to work on. If it's technical aspects, then of course we will go and study that. But um, if it's let's say averagely a good student that has the, let's say, the most of the techniques in place, and that there is no one aspect which is kind of lacking between others, then yeah, then of course we are looking at the piece, or at the interpretation, and then all the technical aspects somehow logically come already. So we try to do what's necessary for the piece to be presented in a way that they or I want it. And if there are any challenges technical to achieve that, then we focus on those challenges. And of course there is always I mean, everything we do is technical also. So I can't also see a clear uh, distinction between the two, right? So You're mainly telling us about the balance of between the two ones. yes, Yes. yes. So it's never really strictly working on one, and unless it's of course some exercises, right? So that then you can let's say if you're just doing left hand exercises, of course you can just switch off your your right hand brain or something for the time you're doing that. But yeah. Great. Então eu perguntei, pessoal, sobre a questão de você, no aspecto do ensino, né, da aprendizagem, essa relação entre professor e aluno, qual é a abordagem que ele assume? Mesmo com alunos que estejam com dificuldades técnicas ou com facilidades técnicas, como que essa abordagem de ler os motivos, interpretar as frases, encontrar dinâmica, articulação, que são muitos elementos musicais, né, elementos de musicalidade. Então, a minha questão era como que acontece, você privilegia aspectos técnicos ou musicais, e ele não encontrou a resposta, a não ser que fosse algo de... depende da música, depende do aluno, depende das necessidades da interpretação. E quando tem problemas técnicos, obviamente, existem exercícios específicos, mas você precisa ter uma concepção musical para dar conta dessa, né, para descobrir quais são os elementos técnicos necessários, enfim. And I find it also much in a way, much quicker if so to always have a purpose for the technical things that we are doing, right? Because then I find it that we get closer, we get much easier, or much faster we get to our goal if we do have a purpose, right? So I mean, there is I'm just saying that there is no, for example, just to give a short example, there is no, I think that there is no really point in practicing the whole day scales to be to be able to play on 250, right? If we don't have one single piece of music that we can play with this, right? So yeah.
Então ele está comentando também que você tem que ter um propósito, né? Um objetivo para que você desenvolva as habilidades técnicas, um objetivo dentro de um repertório. Então não faria sentido você estudar muitas horas por dia, escalas com pulso a 256, se no repertório que você está tocando não existe essa demanda, né? Então você vai buscar algo que seja condizente ou oferecer os desafios condizentes. Yeah. So, Goran, I have to thank you very much about this wonderful afternoon. It might be evening. Where are you now? In Germany, in Cologne. That's where I live. It's west of Germany. It's well, the sun I think has just set, or it's about to. Well, okay, let me try to. Bastidores da Masterclass vindo direto de Colônia. That's the sky, and What a it's still beautiful view. kind of blue, and yeah, it's fine. Yeah. So, Goran, thank you again very much. I hope to see you soon. And eu tenho que agradecer também. I have to thank you, all the audience, and the guys that played today. Thank you, Eduardo, Cassiano and Igor. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado ao pessoal que tocou. Cassiano, o Igor e o Eduardo. Thank you very much. Also, thank you, and thank you for the to three people that played. Also, and for everybody that is listening and writing. And see you soon. Then see you in November. See you soon. Bye bye. Bye. Thank you.